யாருக்கா மெயில் வந்திருக்கா ரெக்கார்டிங் வந்திருக்குன்னு சொல்லி? Yes, sir. யாருக்கு வந்திருக்கு? Yes, sir. சி கௌஷிக் குமார், சங்கர், அருண்மொழி, மதுமிதா, அப்புறம் சங்கரன் நாயக், ஐ திங்க், தென் ராம் பிரசாத். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் வீடியோஸ் வந்து உங்கள் இதில் சேவ் ஆயிருக்கு. எஸ்பெஷலி எஸ்டர்டே 2 கிளாஸ், போத் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் வேர் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் டிரைவ். So I can't access that one. Please stay back, everyone. After the end of this today's class session, I will show you how to. Else, shall I show it now itself? Can I cut it tomorrow? Yes, screen visible irukka ellarthukku? பண்ணிக்கோ. உங்க எல்லாத்துக்கும் நான் யார் பேர்லாம் இப்ப சொன்னனோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது மாதிரி ஒரு மெயில் வந்திருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் டேட் டைம் மென்ஷன் பண்ணி யூ மே ரிசீவ் லைக் திஸ். நீ என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு கிளிக். இஸ் இட் எவ்ரி ஒன் கேன் see the slide? என்னோட ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதா? யூ நீட் டு கிளிக் ஓப்பன் டிரைவ். ஓகே, ஓப்பன் டிரைவ் யூ நீட் டு கிளிக் பண்ணனா இட் வில் அப்பியர் லைக் திஸ். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 3 dots தெரியுதா? மோர் ஆக்ஷன்ஸ். கேன் யூ see this? மோர் ஆக்ஷன். ஹலோ, இதை நீ கிளிக் பண்ணி யூ நீட் டு கிளிக் ஷேர். யூ நீட் டு கிளிக் ஷேர். ஷேர் பண்றது யாருக்கு ஷேர் பண்ணணும்? ப்ளீஸ் யூஸ் மை அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி Gajendran. I will post my mail ID in my chat box also. Okay, Gajendran. Already I am the owner of this video, so let me show the demo with Sajid sir mail ID. Okay, so here I have typed sajis.s@kc.ac.in. you need to give my mail ID here. Then here you have one option, viewer, commenter, editor. In that you need to select editor and you need to send. Is it clear to everyone? உன்னோட டிரைவ்ல இது மாதிரி வந்திருக்கும். click open in drive, then type my mail id. I will share my mail id in my chat box. Then please give editor option, then click send. இது first step. Okay va? Then immediately அதே screenல again you click the 3 dot, again you click share. There now you can see my name in the down window. There you click the editor option again, make as owner, make owner. இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து டன் பண்ணீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது. ஓகே, ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். உன் மெயிலுக்கு போற, ஓப்பன் டிரைவ் கிளிக் பண்ற, கிளிக் பண்ணா இது மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். In that you click share followed by give my mail id, and give editor option first. Then second time click the same thing, again share கொடுத்து make it as a owner. இது எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? எஸ்பெஷலி the students வந்து T111, T119, ECE 306, ECE 326 and 341 and ETE 119. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு போய் இந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும். உங்க மெயில்ல இது மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும், செக் பண்ணி பாரு. கூகுள் மீட் அப்படின்னு மேல டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணினா உனக்கு என்ன ரெக்கார்டிங் வந்திருக்குன்றது வந்துடும். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கிளியர் டு எவ்ரி ஒன். ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், எப்போவுமே எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக லாகின் ஆகிட்டு எனக்கு இஷ்யூ வருது. டோன்ட் லாகின் பிஃபோர் 15 minutes. நான் ½ an hourக்கு முன்னாடி நான் லாகின் பண்ணுவேன். நீ அதுக்கு முன்னாடி நீ லாகின் பண்ணிடாது தயவு செஞ்சு. சரி, இது மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலே இந்த வீடியோ ஷேரிங் ஒர்க்கை அவாய்ட் பண்ணலாம். Okay, with this I am going to start this today's class discussion. What is visible in your screen? What is visible in your map screen? sir, map. India map sir. India map. Okay, India map. இது எங்க சார் பார்த்திருக்கோம் நம்ம? Social science. Social science. Okay, let me put one small question as a general knowledge. Which part of our country is called as a chicken neck? யாருக்கா தெரியுமா? Gujarat. Chicken neck. Gujarat. Himachal Pradesh. Okay. Punjab. Rajasthan.
Madhya Pradesh. Delhi. Assam side, sir. Odisha. கண்ணா ஸ்டேட் இருக்க எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. சிக்கன் நெக் அப்படின்றது நம்ம கண்ட்ரியில் அந்த டிராவலிங்க்கு எடுத்துக்கிற டிராவலிங் அந்த பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும். அது எந்த ஏரியா? Siliguri. கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Shimhal. வேர் பிட்வீன் திஸ் ஸ்டேட் டு திஸ் ஸ்டேட்னு சொன்னா கூட ஓகே. Kanyakumari to Jammu. Bihar to Sikkim. Very good. Please give a big clap to him. This is called chicken neck. Okay. நம்ம இந்தியா மேப்ல மேபி இந்த வேர்ட் நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டா. இதுதான் ரொம்ப நேரோவான ஏரியா. ஸோ டிராவலிங் பிட்வீன் திஸ் டூ இந்த ஏரியா இங்க இந்த அஸ்ஸாம் இங்கெல்லாம் நீ டிராவல் பண்ணணும்னா இதுதான் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். Can I sit breaking in both the classes? Can you hear my voice clearly? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Kanak, maybe problem with your network, please check it once. Okay. Kana, appa chicken neck na yadu India oda endha portion chicken neck? Bihar to chicken. In the traveling area, in the narrow area. Okay. Sir, what sir? Okay, sir. Chicken neck kum electrical circuits kum enna sir relation? I think some of the people want to become a administrative officer in your career. Indian administrative officer ஆசை இருக்கலாம். You may want to appear n number of exams. SSC னா யாருக்கு என்னன்னு தெரியுமா? UPSC னா என்னன்னு தெரியுமா? TNPSC னா தெரியுமா? இதெல்லாம் என்னது? SSLC ல 10th சார் சர்வீஸ் கமிஷன் சார். யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சார். ஓகே. SSC னா Staff Selection Commission, sir. Very good ma. Staff Selection Commission. ISRO ன்னு தெரியும். DRDO என்னன்னு தெரியுமா? DRDO சார். Yes, sir. என்னது DRDO என்ன? Government exams. Government exam. Okay. NASA னா என்னன்னு தெரியுமா? Yes, So in the category, see in all the fields, technical people are allowed to work. Okay. So how we are going to take our electrical circuit to simplify to learn these subjects? Already நீ படிச்ச ஹிஸ்டரியை நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸ் நாலேஜை வச்சு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம அதை லேர்ன் பண்ண போகிறோம். I will give you one example project. First and foremost project, please keep some buttons over here and label it. Okay, தமிழ்நாடு, கேரளா இது மாதிரி நேம் பண்ணிக்கோ. அந்த பர்டிகுலர் பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மேப்ல லைட் க்ளோ ஆகும். அது எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்? எனி ஐடியா? சே எக்ஸாம்பிள் எந்த இடத்துல நம்ம பிரஸ் பண்றோமோ அந்த ஸ்டேட் இருக்கிற இடத்துல எல்இடி லேம்ப் வச்சுட்டு எல்இடி லைட் வச்சு அதுக்கு எப்படி சர்க்யூட் டிரா பண்றோம்? பட்டன் ஆன் பண்ணா லைட் எரியும் சார். What are all the components required to execute that? கனெக்டிங் வயர்ஸ், பேட்டரி, Connecting wires, battery and LED Buttons. Okay, LED Switch. LED then Button switch, sir. ஒரு push button வச்சுக்கலாமா? இத press பண்ணா லைட் எரியணும். எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் இங்க? 9 volts. 9 volt. Okay, see if you go to shop, most of the time from the fancy store you people will buy 9 volt battery, isn't it? Yes, sir. Okay. Is this anyone did the experiment with the 9 volt battery and LED? Are you using the two things straight away or have you introduced anything in the circuit? டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார், கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. Direct மேட்சிங் போர்டு பண்ணிக்கோங்க சார். மேட்சிங் போர்டு. Okay. Matching board la LED direct 9 volt la connect பண்ணிருக்கியா? No sir. போஞ்சிரும். At that situation what you will do? lamp இருக்கு. பஸ். Resistor. சத்தமா சொல்லணும். Resistor. To include one resistor in the see whatever thing you are seeing in the slide, there are 4 components now at present in your slide. All the 4 are connected in which combination? Series. That is the idea behind the revision of the yesterday's class. So this is the one of the application of your series circuit. Okay, tell me what is the function of your resistor over here? Voltage. To reduce power load.
I asked you to study one subject, it's a one topic. What is the name of the topic? Voltage Voltage divider rule. divider. Okay, if I connect any one element in series with my circuit, my voltage will get what? Drop, sir. Drop as R is divide, isn't it? Okay, Split. what is the function of the resistor over here? See, the typical operating voltage of my LED is 1.5 volt, but my input voltage is 9 volt. What is the remaining voltage I need to make it drop across this resistor? 7.5 volts. Sir. Very good, excellent. In this way, I am going to limit the current flow through my LED. Now the function of this resistor is called as current limiting resistor. புரிஞ்சுச்சா கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. நீ எதனால ஸ்கூல்ல வந்து ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண அப்படின்றது? It's very simple. This is the one of the typical example how you are going to use series circuit. If anyone not understand about this concept, don't worry. If you apply KVL, you will come to know this is drop, this is drop. If you add these two, this is equal to my source voltage, isn't it? Take it as a first project in your engineering career. My humble request, everyone take India map. Try to do number of projects. See, if I want to show the train route between these two states, how many LEDs I will connect it in this path? 2 LEDs, sir. Is it 2 is sufficient, Kanna? No, sir. Junction. More than 2. More than 2. More than 2. How many LEDs you will use to show this track? 5. 5. How you will connect the LEDs? In series connection. That's all. That's all. That is the idea behind this India map. Some of them may thought why this will keeping this again India map and giving trouble in electric circuit class. Now you may got clear. Now you tell me whether I need to include resistor in my circuit. No, sir, no, sir. Whether I need to include resistor in this circuit. No, sir. Straight away I can give 9 volt, isn't it? Please calculate. Yes, sir. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. How much it is? 9 volt. Aye. 7 point. 7.5. So to avoid adding one more resistor, what I can do it here? One more LED. That's all. That's all. That is the engineering solution. Okay, instead of buying one more another new component, let it use one more LED. Kana idu madri இந்த இந்தியா மேப்ல எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்? ரயில்வே ட்ராக், அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் காட்டலாம். வேற என்ன காட்டலாம்? ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் காட்டலாம். தென் sea transport. ஓகே, இது மாதிரி இந்தியால என்னென்னலாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடி. ஃபைண்ட் த ப்ராஜெக்ட். டேக் யுவர் சோசியல் புக் ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடு. எங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன ஈல்டு பண்றாங்கன்னு படிச்சிருப்ப. டேக் இட் as a project. ட்ரை பண்ணுங்க. இது எனக்கு டிங்கர் கேட்ல சிமுலேட் மட்டும் பண்ணி காட்டுங்க. Then after some time you can do it as a project. Okay. So with this, what is this? Serial lamp, sir. Serial lamp. So LED illa idu. These are all neon lamps. In olden days we will use the lamp like this. So this is a typical example of the series connection what we are using in this. நீ நம்ம ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல பாத்திருப்ப. இதுல ஒரு lamp break ஆயிடுச்சுன்னா ஹோல் இது என்ன ஆகும்? Off air, sir. Very good. These are all the LED strips what you have told it. Okay, now you know the importance of the series circuit. The persons are எப்படி connect ஆயிருக்காங்க? They are connected in one after another series connection. So this is equivalent. So series na mindல என்ன வச்சுக்கணும்னா, one is the common point between the elements must be 1. This is a very important thing. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு betweenல only one common point இருக்கு. In circuit also you are having only one common point. So it is very much clear to you. Then what is the second point you need to remember in series circuit? Hello, please mute yourself. Quick Kanna, what is the second point you need to remember in this slide? Series na only one path, only one current path. Check all the circuits. All the circuit you are having only one current path. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir.
So take it as a revision class. During revision class, we won't take series circuit again. Please observe the circuit, how it is connected. Series connection. How many series circuits are available in this image? 2 series series. connection. Two series. This is called as a printed circuit board, PCB. What is this? Printed circuit board. There they soldered the resistors. இதெல்லாம் permanent connection. Breadboardல யூஸ் பண்ணா temporary connection இந்த PCB. So இதுல பார்த்தனா current வந்து இப்படி flow ஆகி இங்க வந்து வந்துரும். So I can connect battery or cell between this. Similarly, I can connect it over here. So electron will start flow like this. Okay. See, இப்போ நான் connect பண்ணி வச்சிருக்கேன். Now I am asking one question. What is the equivalent resistance of these two circuits? அப்படின்னா நீ எங்க வந்து பார்க்க ட்ரை பண்ணணும், எங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். You have two ends in the circuit. See, இங்க ஒரு end இருக்கு, இங்க ஒரு end இருக்கு. From the source terminal பார்க்கணுமா இல்ல அந்த end terminal இருந்து கால்குலேட் பண்ணணுமா? Or equal From the source. from the source calculate பண்ணி என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லுங்க. 140 ohm. 140 is the right answer. 140 is the right answer. Okay, so இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ரொம்ப கிளாரிட்டியா கொடுத்திருக்காங்க. From where you need to see, உன் கண்ணை திறந்து இந்த எங்க நம்ம சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோமோ. See, in most of the circuits இந்த சோர்ஸோட உனக்கு R equivalent கேட்கலாம். There are few circuits, they won't mention the source in your diagram. At the time, it is very easy, you won't get confused. If you are having the source, you can do one thing. You can remove the source and take the account of the only resistor seen from the source terminal. நான் நேத்து இப்படி ஒரு டயக்ராம் இப்படி ஒரு சிம்பிள் காட்டியிருப்பேன், இங்க போட்டு R equivalent அப்படின்றதுக்கு. அதுக்கு என்ன மீனிங்? We are going to see the R equivalent from the source terminal. இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் வந்து கிளியரா கண்ணை வரைஞ்சு காட்டிட்டாங்க, கரெக்டா? அப்ப நீ எங்க இருந்து பார்க்கணும்? இந்த டெர்மினல்ல பார்க்கணும். அப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணா இந்த டயகிராம் எவ்வளவு ரெசிஸ்டரா கன்வெர்ட் ஆகும்? 140 ohms. 140 ohm single resistor. 140 ohm single resistor. Can I please hold on? Hello, sir. Good morning, sir. Sorry for the interruption. Okay. இது புரிஞ்சிச்சா கண்ணா? R equivalent எங்க இருந்து பார்க்கணும்ன்றது கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? தட்ஸ் ஆல். இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நேத்து பார்த்தோம். இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? நேத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா கண்ணா, டோன்ட் டேக் மச் டைம். சேமா இருந்தா வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும். No. The current through the circuit same. Very good. Current through the series circuit is what? Remains same. Remains same. Very good. புரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? How many ammeters they have connected in this circuit? 4 ammeters, sir. 4 ammeters to ensure the concept very clearly. So source la irundhu inga varudhu resistor, first resistor, idu thaana or ammeter, idu thaana or ammeter, idu thaana or ammeter check pandranga. All the ammeters shows the same current. Everyone do this exercise in your Tinkercad and verify it. Okay, if you want take the screenshot. kana idhe resistor idhe mari connect pannunilla, ஒரு series circuit எடுத்துக்கற, நிறைய ammeter connect பண்றீங்க, check பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லு.
ஓகே தென் இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி குயிக்கா சொல்லு சீரிஸ் சர்க்யூட்டோட another ப்ராப்பர்ட்டி voltage differ ஆகும் சார். very good Series connection. voltage drop will occur in individual resistors இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுல இன்னொரு லாவையும் காட்டியிருக்காங்க நமக்கு என்ன லா voltage law. KVL Kirchhoff's voltage law sum of potential rise is equal to sum of potential drop in your circuit. Is it clear? Is it clear? Single image delivers two informations. Okay? Then, what is this? What is this? Konja quick. Power. Sum of the power of the. Try pannu. Very good. Do it. Continue. Power dissipated from the resistors is equal from to the resistor is equal to sum of power delivered through the power delivered by the source. That's all. So, Kana, try pannu Kana. It's good attempt. Who is that? Yaar patam? Yaar kannu per enna? Anush sir. Varman. Very good Kana. Try pandra Kana. Idu mari try pannamna automatically we will write number of theorems and laws in near future. Okay. ஓகே இது பாருங்களேன் இந்த இமேஜ் எவ்வளோ கேர் எடுத்து வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு இதோட வேல்யூஸ் கொடுக்கல பட் இந்த இது மறந்துரு இது கொஞ்சம் நேரோவா இருக்கு இது ரொம்ப நேரோவா இருக்கு இது பெருசா இருக்கு அப்படின்னு என்ன மீனிங் the value of the resistors relations எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஃபர் ஆகுது let me erase everything எந்த ப்ளூ மார்க் வந்து ரொம்ப நேரோவா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா PR3 PR3 okay R3. Which one is the next little bigger PR1 which one is PR2 the value of the resistor relation சொல்ல முடியுமா what is the relation between these three resistors R2 greater than R1 greater R3 greater than R1 greater than R2. Very good so this is the beauty of your textbook please start read your textbook okay then I am giving one funny மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் everyone please take the screenshot of this இந்த 3 imagesல எவ்வளோ பாசிபிள் சீரிஸ் காம்பினேஷன் போட முடியுமோ சண்டே டிரா பண்ணி வை மண்டே ஐ வில் ஆஸ்க் யூ டு ஷோ யுவர் காம்பினேஷன்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் காம்பினேஷன் உங்களால் டிரா பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்றதை செக் பண்ணலாம் ஓகே இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா எல்லாரும் ப்ளீஸ் டேக் தி ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன் Please take the screenshot of this one. Is it okay? Yes sir. Okay. Then, isn't we will connect only, Kana, so far we have connected lamps in series, okay? Then we have connected resistors in series. Are we connect only these elements in series? Ammeter sir. No sir. Ammeter we will connect it in series, very good. இது மட்டும் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோமா வேற ஏதாவது practical scenario இருக்கா நம்ம வீட்ல let me put one question how many voltmeter we never connect it in series okay Switches sir. Switch very good we will connect switches in series who told this answer you will get the wonderful slide at the last okay switches will be connected in series Vinod sir thank you very much I will put one more question I am having 3 volt lamp I am having 2 cells in my hand. How you will make this lamp to glow? What is the operating typical voltage of individual cells? 1.5. 1.5 volt. 5 volt. Okay. How you will connect these cells and make your lamp to glow? Make it fast. Connected in series. Okay. How to connect it in series? Please help me. How to connect it in series? Let me connect it like this. Please help me. Which one is correct? Yes, I have drawn 2 diagrams. Please tell me which one is correct. First one, sir.
First one is the right answer. Okay. Any other answers from your side? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணது சார். அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் அடுத்து தான் கேட்பேன். Now you tell me which diagram will solve your problem. Second one. How? Bigger ones. Bigger one. Okay, second one is correct. Okay. என்ன நடக்கலாம்? ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இது என்ன சர்க்யூட்? இது சீரிஸ் சர்க்யூட். இதுல வந்து KVL இப்ப அப்ளை பண்ண போறோம். இத லேம்ப் வந்து VL னு வெச்சுக்கிறேன். இது ரெண்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். கரண்ட் பாத் டிரா பண்ணி KVL ஈக்குவேஷன் ரெண்டு இது குயிக்கா எழுதுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா KVL ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க பார்க்கலாம். Find the voltage drop across VL using KVL. Make it fast. Quicker. Write KVL equation. What is the voltage available in these cells? 1.5 volt. Here 1.5 volt. Please make it fast. KVL equation. Can I quick? First இதுக்கு current direction மார்க் பண்ணணுமா? மார்க் பண்ணிட்டேன். I. Second இதுக்கு மார்க் பண்ணணுமா? I. Then சொல்லுங்க. 0 sir. Which one is 0? First one sir. Equation சொல்லுங்க. Please tell me. Please help me to write the equation. 1.5 minus 1.5 equal to 0. Very good. Plus 1.5 minus 1.5 equal to 0. எப்படி வெறும் equal to 0 வந்துரும்? இந்த டிராப் பத்தி சொல்லவே இல்ல நீங்க. Sir, equal to VL. Equal to VL. Plus VL. Plus VL or minus VL? Minus VL. Minus VL equal to 0 is the first equation. Now you find VL. VL equal to 0. VL equal to 0. Whether my lamp will glow or not? No sir. It never glow. Okay, write the KVL equation for this one. Sir, 1.5 plus 1.5 minus VL equal to 0. Plus 1.5. Plus 1.5. Plus 1.5. Minus VL equal to 0. 0. Now you tell me what is VL. VL equal to 3 volt. VL equal to 3 volt. Whether my lamp will glow or not? Glow. Now I சொல்லுங்க கண்ணு. 2 lamp. ஹலோ கண்ணா, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கொஞ்சம் லவுடரா கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆவாங்க. கண்ணா, இது எத்தனை பேருக்கு புரியல? ப்ளீஸ் டேக் தி ஸ்கிரீன்ஷாட். ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட்ல my lamp will be remains off. In second circuit my lamp will on. இது நம்ம யாருமே பண்ணது இல்லையா உலகத்துல? நம்ம டே டு டே லைஃப்ல சைல்ட்ஹுட்ல இந்த ஒர்க் பண்ணிருக்கிறோமே. நம்ம பண்ணிருக்கிறோமா இல்லையா? What is this? Sir. பண்ணிருக்கோம். அந்த KVL தெரியாமையே பண்ணிருக்கோம். Am I correct? Yes sir. Can anyone tell what is the operating voltage of this circuit? Lamp ஓட operating voltage என்னவா இருக்கலாம்? 4.5 volt கொடுத்தேன். Very good. If I connect 3 volt lamp என்ன ஆகும்? Sir, 9 volt. Correct சொல்லணும். The same circuit, if I connect 3 volt 1 watt. 2 light glow. use it will draw extra current. It will make my filament to heat. Thereby a lamp filament cut ஆயிரும். Is it clear? அப்ப டார்ச் லைட்ல இருக்கிற சர்க்யூட் சீரிஸ் சர்க்யூட்டா பேரலல் சர்க்யூட்டா? சீரிஸ். என்ன லா யூஸ் பண்ணி நம்ம அங்க வோல்டேஜ் பண்றோம்? KVL. All 3 cells 1 2 3 lamp. What is this? Image left hand side எங்க இருக்கு switch? என்ன கலர்ல இருக்கு? செல்லுக்கு மேல கலர் ப்ளூ இருக்கு. This is my switch. புரிஞ்சுச்சா கண்ணா? அப்ப சீரிஸ் சர்க்யூட் லைஃப்ல யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாதா? Yes sir. Okay.
நம்ம வீட்ல ரிமோட்டோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் எவ்வளவு? டிவி ரிமோட்டோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் 3 volt. 3 வோல்ட். அப்ப எத்தனை செல் வாங்கி கனெக்ட் பண்றீங்க? 2 செல் Two சார். cell. இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ரிமோட், நம்ம டாய் காருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றது. ஓகேவா? இதுல எத்தனை செல் கனெக்ட் ஆயிருக்குது? 4 செல். 4 cells. நீ நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். ரியல் லைஃப்ல ஒரு பேட்டரி இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் பேட்டரி இன்வெர்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்ட்? எஸ் சார். இப்படி கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் வோல்டேஜ் வில் கெட் ஆட். even my battery symbol is such a way that check பண்ணி பாருங்க battery symbol எப்படி இருக்குன்னு. plus minus again plus minus, it is not drawn like this. இப்படி கனெக்ட் பண்ணா it will cancel each other, இப்படி பண்ணா it will add each other, so there you will get increased voltage. 3 cells 4 cells இருந்தா voltage equivalent voltage என்னது? 6 volt. So from this it is very clear that I can connect my cells also in series. Not only that, நம்ம regulated power supply நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்றோம். What is the maximum voltage we will get it in our lab? எவ்வளவு voltage? 30 volt. If I want 60 volt அப்படினா ரெண்டு பவர் சப்ளை எடுத்து நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? Series. Please do this exercise in your Tinkercad. Take one regulated power, two regulated power supply. This is positive, this is negative. This is positive, this is negative. Take one multimeter, change it into voltmeter mode. Take plus and connect it here. Take negative and connect it here. Connect this negative plus. Keep it in maximum. இங்க என்ன வோல்டேஜ் கிடைக்கும் உன்னோட இதுல அவுட்புட்ல? 60 volt கிடைக்கும். Please try these things. So these are all the series lamp எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இது வந்து நம்ம வீட்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ். இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Micro-oven. மைக்ரோவேவ் ஓவன் குக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டோர் என்ன இருக்கணும்? Close. க்ளோஸ் ஆகலாம குக் பண்ணா என்ன நடக்கும் வீட்ல? சார் அது உட்கார் சார். ஆன் ஆகாது. வெரி குட். அதுக்கு பதில் ஒன்னு சிக்னல் கொடுக்கும். என்ன சிக்னல் கொடுக்கும்? டோரை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். லைட் பிளிங்க் ஆகும். இல்லனா அலார்ம் சவுண்ட் வரும் சார். சவுண்ட் வரும். ஓகே, அப்ப இது எப்படி வீட்ல அது செக் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த டோர்ஸ்ல யூ ஹேவ் ஸ்விட்சஸ், மேக்னெட்டிக் ஸ்விட்சஸ். இங்க வந்து மேக்னெட்ஸ் இருக்கும். இந்த டோர் இங்க பட் ஆனாதான் உங்க மேக்னெட் ஸ்விட்ச் நார்மலா ஓபன்ல இருக்கும். இந்த டோர்ல இருக்க மேக்னெட் பக்கத்துல வந்து இப்படி வந்துருச்சுன்னா your switch will become close. I'm not going to discuss in depth. We will discuss this one later. So this is one of the excellent application, series alarm circuit. The door proper close agala அப்படினா அந்த டைம்ல if you give the power, alarm அடிச்சிட்டே இருக்கும். door proper close பண்ணிட்டா இந்த சர்க்யூட் இப்படி சேஞ்ச் ஆயிரும், alarm circuit off ஆயிரும். This you read it in our textbook. I am not going to explain much. Now take 3 screenshots and do it as a homework. கொஞ்சம் குயிக்கா எடுத்துக்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் homework குயிக்கா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணு, அப்பதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வரும். ஃபர்ஸ்ட் homework ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? ஓகே. செகண்ட் homework, take a screenshot. ஆனா இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல இது இந்த பர்టిక్యులர் ஹோம்வொர்க் மட்டும் நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கிறேன். how many resistors are available in this circuit? Please make it fast. 4 resistors. 4. ஓகே. சீரிஸ் சர்க்யூட் அப்படினாலே நம்ம அந்த பர்టిక్యులர் இதுக்கு நம்ம என்ன செக் பண்ணனும்? ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் அட்டைன் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணனும். எத்தனை க்ளோஸ்டு பாத் இந்த சர்க்யூட்ல இருக்குது? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். only one. அப்ப எந்த ரெசிஸ்டர் closed pathல இல்லை? R3. R3 not in the game, so I can remove R3. Is it correct? Yes sir. Panama? See, it's very simple. If you connect your multimeter in resistance mode, your multimeter will give some voltage. இந்த ரெண்டுக்கு across ஒரு voltage apply பண்ணும். That will allow to flow of little current in your circuit. Your multimeter uses Ohm's law principle to measure resistance. Ohm's law would a better application என்னன்னா
ஒன்னோட மல்டிமீட்டர்ல ஓம் மீட்டர் கான்செப்ட் வைக்கும்போது அது ஓம்ஸ் லா பிரின்சிபலை தான் யூஸ் பண்ணும். அது ஒரு டைனி வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும். அந்த டைம்ல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுன்றத யூசிங் கரண்ட் சென்சார் மெஷர் பண்ணும். தென் யுவர் மல்டிமீட்டர் வில் டூ த கால்குலேஷன் as R equal to V by I. as simple as that. சிலருக்கு இன்னும் இந்த சர்க்யூட்ல கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க நான் ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்றேன். கரண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர். இந்த ஜங்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க ஃப்ளோ ஆகும், இதுல ஃப்ளோ ஆகுனா என்ன ஆகும்? இங்க ஏதாவது க்ளோஸ்டு பாத் இருக்கா? க்ளோஸ்டு பாத் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு கனெக்ட் இட் பேக் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் அட் எனி வே. கனெக்ட் ஆயிருக்கா? இருந்துச்சுன்னா இந்த 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். யூ கேன் ரீட்ரா த சர்க்யூட் as simple as this. You can eliminate the R3 resistor and you can find. Is it clear to everyone? With this idea, you take the last homework sum also. 3 homework sum கொடுத்தாச்சா கண்ணா? சீரிஸ் 3 homework sum கொடுத்துட்டேன். KVL and Ohm's law apply பண்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸசைஸ். இங்க நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? What you need to find? V3 you need to calculate. என்ன hint கொடுத்திருக்காங்க? Can anyone tell? What is the hint given in the diagram? Voltage between R2 and R3. Voltage between R2 and R3 is given with the help of மல்டிமீட்டர்ல வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங். அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க? என்ன வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கு ரெண்டுக்கு அக்ராஸா? 5.6. இங்க பிளஸ் மார்க் பண்ணணும். இங்க பிளஸ் மார்க் பண்ணணுமா இல்ல இங்க பிளஸ் மார்க் பண்ணணுமா? மேல இங்க தான் பிளஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So you can draw like, you can take the question like this. 5.6 volt is available across these 2 resistors. You need to find what? V3. Using KVL or உனக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணு. As per this circuit is concerned, whether I need to bother about these 2 resistors for my calculation? Sure. No, you can skip these 2 resistors and find it. So with this our revision of the previous sections were over. Now we are going to start the today's class with your presentation. ஆனா என்ன படிச்சீங்க? வோல்டேஜ் டிவைடர்னா என்ன படிச்சீங்க? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is voltage divider rule? Before that, எல்லாம் டேட் போட்டு தான் எழுதிருக்கேன் நோட் புக். Now I forgot to say, since it is a revision class, I failed to put the date. At least in the voltage divider இன்னைக்கு டேட் போட்டுக்கோ. கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Voltage divider. Okay, find the synonym. Remaining I will take care. Voltage. Okay. Divider. But divide னு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல வராங்க. இது எந்த சர்க்யூட்ல வோல்டேஜ் டிவைட் ஆகும்? சீரிஸ்ல சார். சரி சார். அப்ப சீரிஸ் சர்க்யூட்ல தான் இந்த ரூலை யூஸ் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் நாட் அ லா, இது ஒரு ரூல் தான். ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச லாஸ் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரூல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? இது என்ன ரூல்? we will do it step by step. Now take down this question. இது நம்ம question எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Please everyone take down the question. Please everyone take down the question. கொஞ்சம் குயிக்கா டிரா பண்ணுங்கண்ணா. Please make it fast. Please make it fast. அண்ணா சப்ஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா? நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு. ஏங்கண்ணா சப்ஜெக்ட் புரிய ஆரம்பிக்குதா? ஏதாவது லைஃப்ல யூஸ் ஆகுமா? அண்ணா லைஃப்ல யூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கா? சார் லைஃபே இதான் சார். லைஃபே இதாதானா? வெரி குட். அண்ணா லைஃப்ல யூஸ் ஆகுமா? Sir, without electricity, we can able to live, sir. You can't able to live. Okay. கண்ணா கேக்குதா கண்ணா? இந்த கிளாஸ்லயும் 2 கிளாஸ்ல ஹலோ? ஓகே 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 ஓகே. எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸ் பத்தி ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணி எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா?
Sir, question again. கொஸ்டின் பாரு, அவன் கிளாஸுக்கு வாடா ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்றேன்றான். ஓகே ஓகே, கொஸ்டின் எடுத்து பார்க்கலாம். In the end of the class, I will give you one more question. Kana, I think I gave plenty of assignments. If you want to submit your assignments today, I will give you mail ID. நீ என்ன டாஸ்க் முடிச்சிருந்தாலும் சரி, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏசி அப்ளைன்ஸ், டிசி அப்ளைன்சஸ், நீ என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கன்றது எனக்கு அனுப்பு. டிஎன்இபி பில் யாரோ ஒருத்தவங்க வித் பேரண்ட்ஸோட உட்காந்து கால்குலேட் பண்ண சொன்னேன், அதை எனக்கு அனுப்புங்க. அப்புறம் வேற என்ன சொன்னேன், வேற என்ன டாஸ்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அந்த எல்லா டாஸ்கையும் யூ கேன் மெயில் இட் டு மீ. அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஐ வில் சென்ட் மை மெயில் ஐடி. ஓகே, if you have my contact number, you can WhatsApp it. I can check your answers. Okay, because I won't find time to evaluate the task what you have done. But நிறைய பேர் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற, ப்ளீஸ் சப்மிட் யுவர் டாஸ்க். லெட் மீ சி. கண்ணா, இன்னைக்கு ஈவினிங் எல்லாரும் உங்க டிஎன்இபி பில் அந்த புக் எடுக்கிற லாஸ்ட் 4 month என்ன வந்திருக்குன்ற இமேஜ் எனக்கு அனுப்புற, அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோ. சிஐஏல அது மேபி ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டினா இருக்கலாம். ஓகே, now you see, இதுல என்ன கேக்குறேன்னா, you need to find V out. இதுல அவுட்புட் வோல்டேஜ் இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா என்ன இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன சர்க்யூட்னு சொல்ல முடியுமா? whether it is a series circuit, Series, sir. அது எல்லாம் கணக்கா சொல்லுங்க. எஸ், சீரிஸ். ஓகே, வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்போ அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க 4 month எடுத்து அனுப்பு. சரியா? ஓகே, கம் பேக் ஹியர். ஆனால் இந்த சர்க்கியூட்ல இந்த 2 லைன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக தெரியுதா சிலருக்கு? கொஞ்சம் சீரியஸான்னு சொல்றதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு எரேஸ் தட் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ ஒன்லி திஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ சொல்லுங்க, இது சீரிஸ் சர்க்கியூட்டா பேரலல் சர்க்கியூட்டா? Series. என்ன கேட்டிருக்காங்க? what they have asked. See, they asked you to find voltage drop across this resistor மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. They didn't give any numerical value. ஒரு numerical value, let me give one numerical value. Okay, take it as 12 volt, take it as 3 ohm and என்ன கொடுக்கலாம், 1 ohm. 9 ohm. Can anyone tell what is the voltage drop across R2? Please make it fast. Can I take it as a revision class of your ohms? 4 volt. எவ்வளவு வோல்ட் இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கு? Please make it fast. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? Can anyone tell me the step by step procedure how you will calculate? Can anyone unmute yourself and tell me the step by step procedure how you will calculate? Sir, first the current value, sir. How you will calculate the current? Before that you will convert the resistor into what? R equivalent. Very good. You will convert it to R equivalent. Can anyone tell me what is the value of R equivalent? 1 ampere, sir. R 12 ohm, sir. R equivalent. Okay, what is the current delivered 1 by this ampere, load? sir. 1 ampere, sir. 1 ampere. Kana, is it easy to follow these steps? Because exam il nida panna pora, step by step you need to draw and step by step you need to solve. Okay, நம்ம எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம்னு பார்த்துட்டே வா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் R equivalent கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஸ்டெப் நம்பர் 1. Then step number 2, we calculated the current value. Then what you will do? You will take the same current value in the original circuit. Then you will find drop across this resistor. What are all the 2 known quantities in this circuit right now? Current and resistor, sir. Very good. Current and resistor. So thereby, in third step, listen. Thereby, in third step, using Ohm's law, we are going to find V2 is equal to I into IR2. R, that is 1 into 9 is equal to Sir, IR2. Sir, IR2. IR2.
R2. Very good, Kanna. Clear class observe pandringa. It's making really happy to us. Okay. How many steps we did in this? 3 steps, sir. How much time will take to calculate individual steps? 1 minute. Okay, roughly 1 minute ஆகுது. If you write a PLD coding, இதுக்கு ஒரு C program எழுதுன அப்படின்னா எவ்வளோ கோடிங் எழுதுவேன்? R equalக்கு ஒரு கோடிங் எழுதுவேன். Isn't it? Some set of lines. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? Okay, isn't it? Then V2 calculate பண்றதுக்கு some set of lines எழுதுவேன். Isn't it? இத்தனை லைனும் மெமரி என்ன ஆகும்? இது ஒரு மெமரி எடுத்துக்குமா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம்? Yes, sir. உன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்குமா? Yes, sir. மேனுவலா கால்குலேட்டர்ல போட்டேன்னா கால்குலேட்டர்ல ஒவ்வொரு டைம் நீ டைப் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்குது. Isn't it? Okay, sir. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? We are not happy with this. We need to do it in a single step. If I do it in a single step, whether my memory consumption and time consumption will decrease or increase? Decrease, sir. Decrease. அப்ப அதுக்கு நம்ம போகலாமா? அதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ரூல் தான் என்ன ரூல்? வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல். வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் இல்ல நம்ம பாரு, நம்ம வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் இல்லாட்டி நம்ம இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வேர்வை சிந்தி உழைச்சி இது கண்டுபிடிப்போம். கரெக்டா? இதுதானே ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர். என்ன பண்ணணும்ன்றது இதுதான். கரெக்டா? இப்போ வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் going to give only one equation. ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குது. எப்படி கொடுக்க போகுது அப்படின்றத சிம்பிளா பார்க்கலாம். இதுல நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். லாஸ்டா ஒரு ஈக்குவேஷன் இங்க பாருங்க. இப்போ வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம இந்த I கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கான ஹியர் ஆஃப்டர் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல். நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்துக்கோ. How they found voltage divider rule, please observe very clearly. Take it as a same V2 எடுத்துக்கோங்க. V2 க்கு நம்ம ஆல்ரெடி எழுதணும். V2 is equal to I into R2 னு எழுதணும். Now I am going to substitute. Say example, take this as equation 1, this as equation 2. Can I please mute somebody? Mic is giving disturbance to us. Now I need to substitute equation 1 in 2. Substitute பண்ணா எதை ரீரைட் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம்? ஐயா வந்து rewrite பண்ணா V. I need to substitute as Vn divided by R equal into R2. Kana, you will get, இப்போ உனக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆயிரும். This equation is called as voltage divider rule. என்ன சிம்பிளா இருக்கா? அதேதான் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் தான். அதோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இஸ் டர்ன்ட் ஆஸ் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல். அப்ப இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் நம்ம ஸ்டேட்மெண்டா சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம்? Can anyone make an attempt of this one? நான் கீழே எழுதிக்கிற ஈக்குவேஷனை யாராவது ஸ்டேட்மெண்டா சொல்ல ட்ரை பண்ணலாமா? ப்ளீஸ் மேக் அ அட்டெம்ப்ட். We will help you. Hello, am I Voltage. Try பண்ணுங்க. Nothing wrong in that. Make it fast. I will give half minute time to attempt. Voltage across particular resistor is equal to what? Product of the resistor and ratio of input voltage by equivalent resistance. That's all. இவ்வளவுதான். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல கரண்ட்ன்ற ஒரு டேர்ம் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்கோமா? No, sir. No, that is the idea of the voltage divider rule. So the voltage divider rule will eliminate to find the current through the circuit. It will encourage to use only voltage and resistance value. That is the idea behind the voltage divider rule.
The voltage divider rule will eliminate to find the current in the circuit without finding the current, using the resistor and voltage values. We are going to find the unknown voltage. Now you take down this equation. Voltage across any unknown resistor in the series branch is termed as Vx. Okay, Vakana? இதுல எத்தனை branch, எத்தனை resistors available? 2 resistors. அப்ப எவ்வளவு unknown voltage நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? 2 unknown voltage. 2 unknown. So in this case, X takes 2 variable 1, 2, V1, V2. In the equation, unknown voltages are only 2, V1 and V2. In general, we will write as Vx. இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ரீரைட் பண்றாங்க. அதாவது Vin divided by R equivalent சொன்ன அந்த R equivalent இங்க மூவ் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? Sum of all the resistance. இது சீரிஸ் சர்க்யூட் தானே, அப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா போதும்ல. அதனால R equivalent டேர்ம் டஃபா இருக்கலாம்ன்றனால sum of all resistance சொல்லிட்டாங்க. அப்ப என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? R1 இருக்கு, R2 இருக்கு. That's all. Then in the term I எப்படி pronounce பண்றேன்? Everyone please observe the audio alone. The unknown voltage or the voltage drop across any particular resistor is equal to the product of input voltage into the particular resistance value divided by sum of resistance. The definition. Is it clear to everyone? Statement clear ah puriyudha? Unknown voltage கண்டுபிடிக்கணும்னா input voltage எடுத்து அத ப்ராடக்ட் பண்ணி நீ சொன்ன மாதிரியே சொல்லலாம். The product of ratio between the particular resistance divided by sum of resistance. You can pronounce it in your own way. Please take the equation. எல்லாரும் ஈக்குவேஷன் எழுதி பார்க்கலாம். இங்க Vx and Rx மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஈக்குவேஷன்ல. இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிட்டு எத்தனை ஈக்குவேஷன் இதுல பாசிபிள் எனக்கு எழுதி காட்டுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் பாசிபிள் எனக்கு எழுதி காட்டுங்க பார்க்கலாம். How many equations n numbers are? No, for this circuit diagram, இந்த சர்க்யூட்க்கு எவ்வளவு ஈக்குவேஷன்ஸ் பாசிபிள்? 2 sir. Very good. What are the 2 equations? Let me write Vx equal to Vin into Rx sum of resistance. Let me speak. Wait a minute, let me speak. The whole sentence I wrote it as only symbols use பண்ணி write பண்ணிருக்கேன். Now you help me to write find V1. V1 க்கு மட்டும் சொல்லு. V1 equal to what? V1 is equal to Vin into R1 by R equivalent. அதுக்கு என்ன எழுதிடலாம்? டைரக்டா சொல்லிடு. R1 plus R2. This is first equation. What about the second equation? I can write V2 equal to what? Vin yes, R2 divided by R2. That's all. This V2 is also called as what in our diagram? In the diagram P out னு ஒரு term கொடுத்திருக்காங்க. Very good. P out. That's all. கண்ணா புரிஞ்சிருச்சா? voltage rule என்னது? Yes sir. The voltage drop across the particular resistor is equal to the input voltage, the product of input voltage and ratio between the particular resistance and sum of resistance. That's all. Okay. அப்ப V2 தான் V out ஆங்க சார். V2 தான் V out ஆங்க சார். நல்லா செக் பண்ணி பாரு. V2ன்றது என்னது? இது V out எதுக்கு அக்ராஸா செக் பண்றோம்? V2 க்கு அக்ராஸா. V out is equal to V2. V1 என்னது? இதுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ். Is it clear? If you want to take a
screenshot, please take screenshot. I want to move from this slide. இங்க V out மட்டும் காட்டியிருக்காங்க. Okay? Yes. Now. These are all the two equations we derived from the general equation. Okay, கண்ணா இங்க R1, R2 images, அதனால எங்களால base எழுத முடியல. You people please write it in the base. Is it clear to everyone? கண்ணா இந்த ஸ்பீட் வந்து ஆக்சுவலா டெட் ஸ்லோ. கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கோ. ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பி. We need to accelerate much. Now we are driving with the speed of 5 km/h. This is not a expected speed. இது வந்து நம்மளோட current run rate மாதிரி வச்சுக்கலாம். நம்மளோட run rate ஆக்சுவலா ஆவரேஜா ஒரு 40 km/h போகணும். After CAA, we will drive in this speed. கொஞ்சம் மேக்கப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணு. Whenever you find free time, go through the previous class content and come and sit. Now, நம்ம வந்து சும்மா ஈக்குவேஷன் எழுதுனோம்னா டேஸ்டா இருக்காது. சில ஒரு யூஸ்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சால்வ் பண்ணாதான் நமக்கு நல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் டேக் த சர்க்யூட் டயக்ராம் using voltage divider rule, find V out and type it in chat box. Don't spell the answer. Please make it fast. Please make it fast. Please make it fast. Circuit diagram எடுக்கலையா யாரும்? Circuit diagram. Please take a screenshot of this one. Quick-ஆ எடுத்தாச்சா? Screenshot. Yes, sir. குயிக்கா எல்லாரும் இப்ப எனக்கு நோட்டை அன்மியூட் பண்ணி வீடியோ காட்டணும். எல்லாரும் ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க. நவ் ஐ எம் கம்மிங் டு த மெயின் ஸ்கிரீன். என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் குயிக்கா. எல்லாரும் இப்ப பாத்தியா கேட்காம இருக்க மாட்டேன். நம்மால கேட்பானே தெரியுமே எனக்கு. வெயிட் அ மினிட். Take down the question. இப்போ question தெரியுதா உனக்கு? Is it your question is visible, dear students? Yes, sir. இப்போ வாங்க, எத்தனை பேர் ஆன்சர்ஸ் ட்ரை பண்றீங்க? ஏன்னா எல்லாரும் உங்க நோட்டை இன்னைக்கு காட்டணும். எனக்கு போர்ஷன் கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கு. பட் எனிஹவ் உங்க நோட் புக்ஸை நான் இன்னைக்கு எல்லாரும் நோட்டையும் பார்க்கணும். கொஞ்சம் குயிக்கா சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா both the classes make it fast. Both the classes make it fast. Is it this image is present in both the classes? ரெண்டு கிளாஸ்லயும் இமேஜ் பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. ஓகே, கொஞ்சம் குயிக்கா எல்லாரும் ஈக்குவேஷன் எழுதி சால்வ் பண்ணுங்க கண்ணா. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 11 o'clock. நமக்கு இன்னொரு ½ an hour டைம் இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு 5 to 6 sums போடணும். கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓகே, கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க உங்களோட வீடியோவை ஆன் பண்ணி காட்டலாம். ஜெயதேவ் சார் வில் செக் யுவர் ஆன்சர்ஸ். Sir, ECB, please you check it, sir. Let me check it in ET class. Can I ET la mudichavanga enakku kaatunu paakalam. Can I ECE students show your answer to Jayadevan sir? ET students, please show your answer to me. Let me check. Konjam back la vaanga kanna. Jeffrey, konjam clarity illayama. Okay Jeffrey, okay. Enakku ana full ah paaka mudiyala clarity ah, but image தெரியல கண்ணு. நீங்க எழுதின ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகே. யூ டூ ஒன் திங் ஜெஃப்ரி, எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு அனுப்பி நான் பார்க்குறேன். ஆனால் நீ ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. ஆனால் நெக்ஸ்ட் யார் ட்ரை பண்ணுறீங்க? ஈடியில் இப்போ ஓகேம்மா, வெரி குட், இட்ஸ் கிளியர் நவ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ கண்ணா. அந்த நியூமரேட்டில் என்ன எழுதியிருக்கீங்க? இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க காட்டினீங்களே. ஹலோ அண்ணா, நியூமரேட்டர்ல என்ன எழுதிருக்கீங்க?
Can I easy students, please show your, turn on your video and show your output to the Jayadevan sir. Can I நீங்க try பண்ணுங்க, next யார் try பண்றீங்க ET ல, please make it fast. Turn on your video and show your output. Can I turn on your video and show your output? Jayadevan sir, can you view any one video from this class, sir? Jayadevan sir? Can I note காட்டுங்க? Can I யார் காட்டுறீங்க சொல்லிட்டு காட்டுங்க பார்க்கலாம். Sir, 360 sir. 360. Jayadevan sir, can you hear me? Okay. Nitish, கண்ணா உங்களுக்கு சார் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை, கண்ணா உங்க நோட்டை சார் செக் பண்ணாருன்னா சாட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, சரியா? ஜெயதேவன் சார்ட்ட காட்டுங்க. கண்ணா இடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட காட்டு. நெக்ஸ்ட் யார் காட்டுறீங்க? குயிக்கா, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ரோஹித், ப்ளீஸ் ஷோ யுவர் நோட்புக், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ரோஹித். சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார், பிரேக் ஆகுது சார். ஜெயதேவன் சார், கண்ணா ஓகே 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 கண்ணா ஓகே. Okay, Kana, you can stop. It is really happy. Everyone is following and writing the things. Kana, if you do this kind of thing, you no need to study after your class. Class listen பண்ணும்போதே solve பண்ணிட்டு அப்படின்னா என்ன பண்றோன்றது understand ஆகும். Let me, okay, thank you very much for your work. Now you check your answer also from the slide. Can everyone see the slide answering from the slide? Yes, sir. Yes, sir. Are you happy with your answer? Are you happy with your answer? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Kana, okay, okay. Kana, dear students, if anyone did mistake, please do it. Please try it. Kana, இப்போ நிறைய பேர் கால்குலேட்டர்ல சால்வ் பண்ணும்போது தப்பான ஆன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, do one thing. Kana, எல்லாரும் இந்த ஸ்லைட பாருங்க. Take your calculator and type the equation what I am writing in the slide. Can I allow this? உங்களுக்கு Casio calculator எடுத்து 50 sir. மாமா ஓகே மா ஓகே. என்ன வருது ஆன்சர்? கால்குலேட்டர்ல எல்லாரும் நான் எழுதின ஈக்குவேஷனை டைப் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 13.5 sir. 13.5 sir. என்னடா நம்ம வாங்கின கால்குலேட்டர் நம்மள ஃபெயில் ஆக்கிரும் போல் இருக்கு.
எனக்கு 30 வருது சார். bracket போடணும் சார். bracket போட கரெக்டா எரர்னு அது வருது எங்க சார். ஆனா எத்தனை பேர்த்துக்கு எரர்னு வருது? எரர்னு வரவங்க they may skip any one symbol in between. கண்ணா நான் சொன்னா நீங்க சிரிப்பீங்க, but I will tell you. 2 years before, one of the students bought new calculator. He won't attend the class regularly. It is in offline mode. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா he wrote the equation. He also written this, but at the end of the answer அவர் என்ன ஆன்சர் எழுதினாரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஒருத்தர் சொன்னாரு what he wrote was syntax error னு எழுதி ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டார். If you people offer calculator at the time of examination, you people will write only syntax error and you people will get 10s by the first question. அப்ப second question, third question எல்லாத்துலயும் என்ன வரும்? syntax error. அப்ப சிம்பிளா என்ன பண்ணிடலாம்னா all question answer is equal to syntax error னு எழுதிடலாம். Okay, I think in your school days you may studied one rule called Bodmas rule. Can you recollect what is Bodmas rule? What is Bodmas rule? Bracket is what? Bracket of divide, multiply, addition and subtraction. So your Casio 991 calculator uses some programming code inside it. Your controller possesses some coding inside it. Hello, tell me sir. Hello, yes, tell me sir. Hello, can I சொல்லுங்க? Yes, who is talking? Voltage 50 volt. Yes, 50 volt. ஹலோ கண்ணா, யாரா கண்ணா இப்போ பேசுனா? சரி, நீ கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணு, நான் முடிச்சிடுறேன். கண்ணா, இஃப் யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் த கால்குலேட்டர் ப்ளீஸ் டே கிளாஸ் எடுக்க விடுங்கடா கண்ணா, நிறைய போர்ஷன் இருக்குடா. எங்க கண்ணு? ஓ ஓகே டே அதைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களாடா கண்ணா, அது மாத்திக்கோடா கண்ணா, 50 வோல்ட்னு போட்டுக்கோ, 50 வோல்ட் மாத்திக்கோ, அதைத்தான் கொஞ்சம் ஓகே. Please make it as a 50. Okay. இப்ப வந்து do one thing. Now you do one thing. Now you take the same exercise with this value. 50 into 6. Sir, 135. 135 எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு ஆன்சர்? அப்ப please listen. You need to observe that the numerator and denominator, these two component need to solve first. Okay, in that இப்ப நான் எழுதுறேன் 6 divided by 4 plus 6 ன்னு எழுதுறேன். Is it correct? No sir. No sir. Put the bracket. இங்க ஒரு bracket போட்டு practice பண்ணு. You need to sum these values, then you need to divide with R2, then you need to multiply with this. இந்த சீக்வென்ஸை கால்குலேட்டருக்கு எப்படி சார் சொல்றது? என் கால்குலேட்டர்ல மைக் இல்லை சார், நான் அதுகிட்ட சொல்லி கால்குலேட் பண்ண சொல்ல முடியாது. What you need to do? You need to type the equation such a way that 50 into 6 divided by, இங்க ஒரு பிராக்கெட்னு சொன்னதை கால்குலேட்டருக்கு சொல்லணும், 4 plus 6. Now everyone type this and find the answer. 30 கரெக்ட்டா வருது சார். 30 sir. So don't forget the Bodmas rule. Whenever you are typing the equation, I will give number of exercise for your calculator at any one day. எனக்கு அதுக்கு நீ என்ன கோஆபரேட் பண்ணனும்னா, எல்லாரும் chat boxல yes ன்னு டைப் பண்ணினா I will give a demo for this calculator. I think this will happen in the next week. Please cooperate. Now take down the question. Please make it fast. We have hardly 15 minutes. I have couple of slides to cover. Oh, this is the only one slide. Comfort ah mudikalam, konjam quick-ஆ questions எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப நியூவா தான் இருக்கும். இத்தனை நாள் டயகிராம்ல ஒரு சிம்பிள் இருந்தது, ஒரே ஒருத்தவர் கேட்டாரு இது என்ன சார் சிம்பிள்னு, அதுக்கு மீனிங் இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகே, I have plenty of tasks in this diagram. Please cooperate me to complete.
take down the diagram as such in the slide. Make it fast. Make it fast. வரைந்து முடிச்சுட்டா வரைஞ்சிட்டேன் சார்னு சொல்லணும். இப்ப காட்டிட்டேன் பாரு உனக்கு. நீ என்ன திங்க் பண்ற, நான் அதே திங்க் பண்றேன் பாரு. சிங்க்ரனைஸ் ஆயிடுச்சு. வெரி குட். எழுதியாச்சா கண்ணா? ஹலோ, ஐ நீட் நோன்னா அப்ப ஸ்பீடு 10ல கொஞ்சம் வேகமா எழுதணும்னு அர்த்தம். டயக்ராம் பெருசா இருக்கா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், கொஞ்சம் குயிக்கா. சரி, இது என்ன சர்க்யூட் சார்? இது என்ன சர்க்யூட்? சீரிஸ் தான் சார். சீரிஸ் சர்க்யூட் சார். அப்புறம் ஏன் சார் இவ்வளவு கொலவரியா இருக்கு பார்த்தா? என்ன கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல கரண்ட் ஆயிடுச்சு சார். கொஞ்சம் பயமா இருக்கா சர்க்யூட் பார்த்தா? எத்தனை பேருக்கு பயமா இருக்கு? சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணு, உண்மையா டைப் பண்ணு, சும்மா பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எத்தனை பேருக்கு பார்த்தா பயமா இருக்கு சர்க்யூட்? சிலருக்கு வந்து ஏன்டா கோர்ஸ் எடுத்தோம் டிராப் பண்ணிடலாமா கூட தோணும். கரெக்டா? இதெல்லாம் ரியல். இது இருக்கா இல்லையா? உண்மையை சொல்லணும். எஸ் சார். இதை நான் இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி தட்டுமா உனக்கு? நான் ஒரு எரேசர் எடுத்து இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப சிம்பிளிஃபை ஆகுதா பாரு. இப்ப டயக்ராம் பார்த்தா என்னவா தெரியுது உன் கண்ணுக்கு? இப்பவுமே நிறைய பேர் கண்ணுக்கு தெரியாது. So I will still modify the circuit. இப்ப என் சர்க்யூட் எப்படி சார் இருக்கு? ஹலோ, அப்ப வந்து கொஸ்டின் எது கொடுத்தாலும் எரேஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலாமா? ஹலோ சார், சார் சார் நான் பாட்டெல்லாம் அந்த டைம் கேட்க மாட்டேன் சார். பாட்டெல்லாம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார் ப்ளீஸ். ஓகே, லிசன். இதெல்லாம் வந்து கிலோ ஓம் சிம்பிள் இல்லை கண்ணா, எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? நவ் வி வில் டூ ஒன் திங். இந்த டயக்ராம் மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நவ் நம்ம இப்போ ஒரு ரூல் படிச்சோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ரூல்? Voltage divider. Now everyone take your இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிக்கோ. திரும்ப டிரைவ் பண்ணுது சீக்கிரமா, குயிக்கா. நான் 10 நிமிஷம் உன்னை முடிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பணும். கொஞ்சம் குயிக்கா குயிக்கா குயிக்கா. வீட்டுல வைக்கிறோம். ஏன் கண்ணு? வீட்டுல சார். சரி, ஓகே ஓகே, குயிக்கா. கண்ணா, இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சுல்ல? இப்ப now I will give you different terms. I will give you little different terms: V1, V2, V3, V4. Write the equation to find V1, V2 and V3 and V4 using voltage divider rule. Before that, write the general equation. Vx is equal to what? Vin into Rx divided by sum of resistors. கண்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? புரியுது பேசுறதா? எஸ். இப்ப ஸ்டார்ட் ரைட் yourself. What is V1? What is V1? V1 equal to Vin into R1 by R1 by R1 into R2 into R3 into R4. பாத்தியா ஹார்ட் வெடிக்க வைக்கிறான் பாரு. R1 into R2 R1 plus R2 சார் plus R1 plus R2 plus R3. R1 plus சார். பாரு ஒரே ப்ளஸ்ன்ட் போயிடுவான். நான் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணி எழுதணும். Okay, don't make mistake like this in your examination. Whoever told this answer, அவனுக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்ல இந்த மிஸ்டேக் அவனால பண்ண மாட்டீங்க. Therefore you won't lose your mark. உனக்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இதுல என்ன சார் பண்ணணும்? சரி, கிளாப் பண்ணவங்க எல்லாரும் எழுத ஆரம்பிங்க. அடுத்து V2 க்கு ஈக்குவேஷன் எழுது. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Vin into what? R2 divided by R1 plus R2 plus R3 plus எழுது. V3 equal to what? Vin into
R3 by எழுது make it fast சார் சொல்லுங்க. ஓ நோ இஷ்யூ. பட் இப்பதான் நம்ம பிரைமரி ஸ்கூல் படிக்கிறோம். ஏபிசிடி எழுதணும். நம்ம போயம் எழுதும் போது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். சரியா கண்ணே? இது என்னன்னா பிரெயின் பிராக்டிஸ். உன் பிரெயின் வந்து இந்த அடிஷனை திரும்ப திரும்ப ரிமைண்ட் பண்ணும். எக்ஸாம்ல மல்டிபிகேஷன் போட மாட்டேன். ஓகே, நானே பெயிண்ட்ல படாத பாடுபட்டு எழுதுறேன். உனக்கு பென்சில் பேனா வச்சு எழுதுறதுக்கு ஏன் சோம்பேறித்தனம்? ப்ளீஸ் ரைட் இட். இது என்னன்னா பிரெயின் பிராக்டிஸ். நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இப்ப பிரெயின் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்குது அன்னோயிங்லி. எழுதியாச்சா சார் எல்லாரும்? சார் இதே மாதிரி நோட்ல மியூட் பண்ணி வீடியோ காட்டினாதான் விடுவேன். இல்லை அடுத்த கிளாஸ் உனக்கு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் தான், பார்த்துக்கோ. அடுத்து நவ் யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட். இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவேன். சப்ஸ்டிடியூட் நான் வேற கலர் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் வேற கலருக்கு மாறிட்டேன். ஒன்னால மாற முடியாது. That is the beauty of the virtual tools. சார் பென்சில் வச்சிருக்கேன் சார். எழுது வச்சிருந்தீங்கன்னா எழுது. நான் வந்து ஈக்குவேஷனும் சப்ஸ்டிடியூஷனும் டிஃபர் பண்ணிட்டேன். மண்டை உடைப்ப ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது. நீ எத்தனை தடவை சொல்றதும் டே சாமி ஆன்சரை சொல்லாதரா. லெட் அதர்ஸ் ஆல்சோ கால்குலேட். ப்ளீஸ் வெயிட். சார் இந்த பிராக்கெட் குள்ள என்ன எழுதணும் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 90k 90,000 100 கிலோ R1 தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். 90k வ how we will write? 90,000 sir. 90 into 10 to the power 3. கால்குலேட்டர்ல எப்படி சார் டைப் பண்றது? சார் இன்ஜினியரிங் சார் கால்குலேட்டர்ல எப்படி டைப் பண்றது? 90 shift 6. ஓகே, அது எத்தனை பேர்னால ஃபாலோ பண்ண முடியுது? கேன் யூ டைப் இட் இன் chat box? 90k ன்னு எத்தனை பேர்னால கால்குலேட்டர்ல டைப் பண்ண முடியுது? கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 19 டைப் பண்ணனும். தென் கால்குலேட்டர்ல ஷிஃப்ட் பிளஸ் 6. இது எத்தனை பேருக்கு டைப் பண்ண முடியுது? ஹலோ, கால்குலேட்டர் வச்சுக்க எல்லாத்துனால இது முடியுது அடக்கண்ணா? கொஞ்சம் பண்ண முடியுதா? முடிஞ்சதுன்னா இப்போதைக்கு சொல்லுங்க. கான்ஸ்டன்ட் 25 கிளிக் பண்ணாலும் k வருது சார். மேடம் பாரு புதுசா ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கான்ஸ்டன்ட் எப்படி போகணும்னு நான் சொல்லி தரணும் உனக்கு. நீ ஆல்ரெடி கான்ஸ்டன்ட் 25 சார். ஓகே மா, கான்ஸ்டன்ட் 25 அடிச்சீனா அது வந்து ஒரே நிமிஷம். கான்ஸ்டன்ட் 25 வந்து என்ன தெரியுமா? அதுவும் கிலோ தான். நீங்க ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா கால்குலேட்டர்? இல்ல சார், நான் இது இருக்கு சார் இதுல சார். ஒரு மேனுவல் படிச்சு பாத்தீங்களா? மேனுவல் படிச்சு சார் பாத்தீங்களா? பின்னாடி பேனல்ல இருக்கு சார். பின்னாடி பேனல்ல எக்ஸாம்ல இந்த பேனல் கொடுக்க மாட்டாங்க சார். வாங்கி வச்சிட்டு தான் உள்ள. அப்ப இந்த கால்குலேட்டர்ல இருக்கிற நோட்டேஷனை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாமா? நீ சொன்னது இட்ஸ் a very good input. அதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணு. nothing wrong in that. பட் கால்குலேட் இத நீ மெமரைஸ் பண்ணனும். இது மெமரைஸ் பண்ணனுமா? நோ சார். ஓகே, can you try this one? shift plus 6. எஸ் சார். வருதாமா? ஓகே, now I think நீ கால்குலேட்டர்ல எப்படி டைப் பண்றன்றது ரெண்டாவது. இப்போ நான் சப்ஸ்டிடியூஷன் நோட்ல எழுதுறேன். 90 into 10 to the power 3 plus அடுத்து என்ன எழுதணும்? 9 into 10 to the power 3. 9 into 10 to the power 3 plus அடுத்து சார் 0.9 into 10 to the power 3. எங்க 0 பாயிண்ட்ல வர? 9 இல்ல சார். அப்படியே எடு. 900 plus 100. அவ்வளவுதான். பாரு, அவன் போய் திரும்ப போய் ஏதோ மாத்துறான் பாரு. சரி, இப்ப நியூமரேட்டர்ல யார் எடுத்துக்கணும்? R1. We need to take 90 into 10 power 3. 90, very good. 90 into 10 to the power 3. எல்லாரும் இந்த நோட்ல எழுதி இருக்கீங்களா சார்? Yes sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் fill பண்ணுங்க. fill in the blanks. fill பண்ணுங்க. make it. fill in the blanks. Make it fast. I will write only numerator. Okay, இந்த மவுஸ் நமக்கு கை வலிக்குது. 9 into 10 to the power 3.
then 900. You can check your answer by checking the slide available. எதுக்கு நானும் சோம்பேறித்தனம் பண்ணணும்? Let me write it. சோம்பேறித்தனம் பட்டால் வாழ்க்கையில ரிவர்ஸ்ல தான் போகணும். So let me write it for you. கண்ணா எல்லாரும் எழுதுறீங்களாடா? ஹலோ மை டியர் இன்ஜினியர்ஸ், எழுதுறீங்களா? எழுதுங்க சார், எழுதுங்க சார், எழுதுங்க சார். நீ கட்டியிருக்க ஃபீஸ் உங்க அப்பாவோட ஃபீஸ் சார், உன்னோடது இல்லை சார். ப்ராப்பரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சார். அப்பா நானும் எழுதிட்டேன். ஓகே, சால்வ் பண்ணலாமா யூசிங் கால்குலேட்டர்? கண்ணா இப்போ எனக்கு எல்லாம் ஹோல் ஹார்ட்டடா சொல்லு. இந்த ஈக்குவேஷன் மேனுவல் கால்குலேஷன் போட்டா எத்தனை பேர் கரெக்டா சால்வ் பண்ணுவாங்க? சார் போடுங்க சார் கம்ப்ளீட் மேனுவல் கால்குலேஷன் போட்டா எத்தனை பேர் சால்வ் பண்ணுவாங்க? ஹோல் ஹார்ட்டடா சொல்லுங்க. போடலாம். கொஞ்சம் பொறுமையா, ஒரு 10 மணி நேரம் எடுத்து போட்டுறியா? சார் எக்ஸாம்ல இந்த क्वेश्चनக்கு they will give only 2 to 3 minutes to solve. ஓகே, கால்குலேட்டர் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பழகிக்கோ. இப்ப கால்குலேட்டர்ல நீ கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் v1? வாட் இஸ் v1? சொல்ல மாட்டாங்க, கேக்கும்போது சொல்ல மாட்டாங்க. சார் மேனுவலா தான் நீ மேனுவலா சால்வ் பண்ண என்னவா சால்வ் ஆன்சர் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் v1? v1 90 ohm sir. 90 வோல்ட். 9 volt sir. 9 வோல்ட் சார். 9 volt sir. v3 சார் அது 9 to 10 to the power minus 1 volt sir. 0.9 volt. 0.9 volt. Okay, what is v4? 0.1 volt. ஒரு நிமிஷம் சார். ஹலோ சார், ஒரு நிமிஷம் சார். இப்போ சொல்லுங்க என்னது? 0.1 volt. இப்ப இது கரெக்டான்னு செக் பண்ணணும். யாராவது எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்க, எப்படி செக் பண்ணலாம்? சார் sum of the volt resistor is equal to the input. 99.9 plus 100 is the right answer. Yes sir. Now, whether everyone getting this answer? Yes sir. yes sir. Whole hearted கிடைக்கும். எத்தனை பேர் தப்பா வந்திருக்கு சொல்லணும். எல்லாரும் கரெக்டா வந்திருக்கா? எத்தனை பேர் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண ஈஸியா இருந்தது? நான் சார். ஈஸியா இருக்கா சார்? Yes sir. So do practice. We will see Saturday Sunday we will give you few more sums to work out. Worksheet என்ற பேர்ல சில questions வரும். அதுக்கு put separate note. கண்ணா இதுவரைக்கும் நம்ம எத்தனை நோட் போட்டுருக்கோம்? 2 3 class note, observation note, record note. டேய் கண்ணா only 3 நோட் தானே. இதுக்கு அப்புறம் tutorial note 120 page note. 120 page ஆர் உங்க வீட்ல என்ன நோட் இருக்கோ அந்த நோட் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் டிராப்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 90 வோல்ட், அடுத்து 9 volt, 0.9 volt, 0.9 volt, then 0.1 volt. சரி. Now you assume you are having multimeter in your ஒன்னு விட்டுட்டேனாடா. ஓகே 0.1. வெயிட் பண்ணுங்க. கண்ணா இது வந்து ஒரு பிராக்டிகல் கொஸ்டின், கண்ணில் பார்த்து ஆன்சர் சொல்லணும். Now I am having one multimeter. அதை நான் வோல்ட் மீட்டர் மோட்ல வச்சிருக்கேன். எனக்கு 2 ப்ரோப் இருக்கு. 2 ப்ரோப். ஒன்று வந்து என்ன கலரு? ரெட் கலர். இன்னொன்று என்ன கலரு? பிளாக் கலர். ஓகே, இந்த 2 ப்ரோப் எடுத்து நான் கனெக்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் என்னன்னு சொல்லணும். அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்க கொஸ்டின். ஆனா 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிருவேன். கொஞ்சம் ஸ்டே கனெக்டட், டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடாதீங்க. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார்? VAன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? voltage across volt. Sir, voltage at the voltage across V1 point A க்கும் voltage அப்படினா ரெண்டு டெர்மினல் சொல்லணும். இங்க வெறும் A ன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A to B.
சார் No, no, V ல no, சார் no, 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 சார் அது A ல இருந்து VA சார். வோல்டேஜ் no, 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 voltage no. across If in this, see, this is இது வந்து subscript notation. இதுல 2 லெட்டர் இருக்கு, இதுல ஒரே ஒரு லெட்டர் இருக்கு. Yes, sir. இன்னொரு லெட்டர் இல்ல அப்படின்னா that is equal to negative with respect to negative. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? No, sir. புரியல சார். ஓ சார் இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டினா புரியுதான்னு பார்க்கலாமா? Yes, sir. என் மல்டிமீட்டரோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலை கொண்டு வந்து ஏல வச்சுட்டேன், நெகட்டிவ் டெர்மினலை கொண்டு வந்து நெகட்டிவ்ல வச்சுட்டேன். இந்த நெகட்டிவ்ல வச்சிடலாமா? இங்க வைக்கலாம், இல்லை இங்க வைக்கலாம், எங்க வேணா வைக்கலாம். அப்ப இங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாட்டி வேற ஐ நீட் டு கனெக்ட் Negative. நெகட்டிவ் negative. ஓகே. ஆர் எல்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட்? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஆனா இங்க பாரு, இப்போ இந்த எல்லாருக்கும் என்னோட பென்சில் தெரியுதா பாருங்க கேமரால. பென்சில். Yes, sir. இந்த பென்சிலோட லென்த் எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். நீ எப்படி மெஷர் பண்ணுவ? 1 into another. ஆனா இந்த black கலர் பென் ஸ்கேல் வச்சுக்கோ. இந்த ஸ்கேல் எடுத்து எங்க இருந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பிப்போம்? சார் அது இங்க இருந்து இங்க வைப்போம், சரியா? அப்ப டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? how we will calculate distance? from the இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இங்க என்ன ரீடிங் இருக்கு? 15 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. அப்ப நீ என்ன சொல்லுவ? what is the length of the scale? 15 centimeter. 15 சரி, இந்த 15 எப்படி வந்துச்சு? அவ்வளவுதான் சார் பென்சில் வருது. அவ்வளவுதான் பென்சில் வருது. இதோட ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் யாரா சொல்ல முடியுமா? 15 மைனஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ வச்சிருக்கோம் இங்க? 0. அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? 15 minus 0 is equal to 15 centimeter. அப்ப இதுல ரெஃபரன்ஸா நம்ம எதை எடுத்தோம்? 0. எந்த எண்ட் எடுத்தோம்? இந்த எண்ட் எடுத்தோம். either left side. சரி, இன் கேஸ் ஸ்கேல நான் இங்க வச்சு மெஷர் பண்ணனா எது ரெஃபரன்ஸ்? ரைட் சைடு. எனக்கு ரெஃபரன்ஸ். ஸ்கேல்ல ஆல்வேஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஒன்னு மார்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த எட்ஜ்ல என்னன்னு மார்க் பண்ணிருக்காங்க? 0 மார்க் பண்ணிருக்காங்களா? Yes, sir. In the same way, in electric circuits, whenever if you are measuring anything, in previous circuits also in Ohm's law, ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கும், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், இங்க ஒரு கிரவுண்ட் போட்டிருப்பாங்க. யாரோ ஒருத்தன் கேட்டீங்க இந்த கிரவுண்ட் சிம்பிள் என்ன சார் சொல்லி. that is called reference point. இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல தான் we need to keep our second probe. இங்க எனக்கு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா ரொம்ப as simple as that. உனக்கு எதுவுமே இங்க மென்ஷன் பண்ணலன்னா you need to take it as a reference point. இங்க எது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்? இங்க கிரவுண்ட் டெர்மினல். ஆக்சுவலா இந்த 2 வயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நமக்கு யூசுவல் சர்க்யூட்ல, கரெக்டா? பட் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிரேக் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மீனிங் நான் அப்புறம் சொல்லி தரேன். நவ் இது ஹோம்ஒர்க்னா இது நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லணும். ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் உனக்கு காட்டுவேன். யூ நோ தீஸ் வோல்டேஜஸ். 90 வோல்ட் தெரியும், 9 வோல்ட் தெரியும், 0.9 வோல்ட் தெரியும், 1 வோல்ட் தெரியும். வாட் யூ நீட் டு டூ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ், டேக் யுவர் மல்டிமீட்டர். நீயே ஒரு மல்டிமீட்டர் வர இல்லைன்னா ஒரு வோல்ட் மீட்டர் வர இப்படி கனெக்ட் பண்ணு. உன் மீட்டர் என்ன வோல்டேஜ் காட்டும்? 100 volt sir. 100 volt is the right answer. Without any delay he answered. Okay, I will give you one more thing. What is VAG? AG na enna The voltage between A voltage across A to G. அப்படினா VA is equal to what? VAG. Is it correct, sir? Yes, sir. But VB equal to what? VBG Equal to VGVG. BC equal to what? BCG VCG. VD equal to what? VDG. Homeworkல இந்த போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அப்பதும் முடிஞ்சு. You need to find only these three. Only these three. Can anyone? kana idu varaikku answer பண்ணாதவங்க please answer பண்ணனும். What is VB? எங்க மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவ அத மட்டும் சொல்லி மீதி நான் ஹெல்ப் பண்றேன். Where you will connect your voltmeter? B points. Shall I erase the previous voltmeter? Okay. Now you tell me,
where B. you will connect between what? B and G. கேர்ள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் புரியுதாமா? ப்ராக்டிக்கலா வந்தாலே கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆயிருவீங்க. பட் நம்ம கிளாஸ்ல அது நடக்கக்கூடாது. எல்லாரும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜா இருக்கணும். சி விபி, ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மில் கொண்டு வந்து நான் பியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நெகட்டிவ் எங்கே போகணும்? ஆப்வியஸா. ஓகே, நவ் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் விபி அண்ட் விஜி? ஹவு யூ 10 volt. எப்படி சொல்றீங்க? 90 வோல்ட் 90 minus 100. 100 டோட்டலா 100 சார். டோட்டலா 100. ஓகே, 90 வோல்ட் அங்க ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. மீதி இருக்கிறது வெரி குட். இது என்ன லா? Voltage law. KVL. Can I do one way? This is one way. Can anyone tell the another way? The subtraction இல்லாம addition மட்டும் பண்ற மாதிரி ஏதாவது? V2 plus V3 plus V4. Sum of the voltage across the resistor is these Voltage three. across DV DG. These three you can add it, no? Yes, These sir. three you can add, no? Yes, sir. These are all the different ways to find this. With this, I am going to conclude the class. Next class, I won't give much time. You need to tell what is the value of VC and VD. Okay? And what else? அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே போனால் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ஐ won't show the slide further. With this, I am going to conclude the class. Have a happy weekend. And one more thing, இதுக்கு அடுத்த டாபிக் சீரிஸ் சர்க்யூட். நம்ம சீரிஸ் சர்க்யூட், சாரி KCL. நம்ம KCL பார்த்துட்டோமா இல்லையா? KCL இல்ல சார். இல்லன்னு சொல்லாத. KCL already we have completed in the lab class. Tinkercad classல சொல்லி கொடுத்திருக்குது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி உன் லேப் கிளாஸ் எழுதி இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மண்டே டேட்டை போடுற. KCL ஃபுல்லா நடத்தின வரைக்கும் எழுதிட்டு வந்துடுறேன். நான் ஸ்லைடை மட்டும் சும்மா மூவ் பண்ணி மட்டும்தான் காட்டுவேன். ஓகேவா? ஐ திங்க் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி சீன் தி ஸ்லைட்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்துட்டோமா? ஜங்ஷன் என்ன, இதெல்லாம் நோட்ல இருக்கணும். கண்ணா, இதெல்லாம் நீ வரைய ட்ரை பண்ணாத. சிம்பிளா வேணா வரையறதா வரைஞ்சு வச்சுக்கோ. See, these things already we have finished. நமக்கு வோல்டேஜ் ரூலுக்கு அப்புறம் KCL ஆல்ரெடி நம்ம நடத்திட்டோம். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I will give one more example sum in KCL, then I will take you to the parallel circuit. Thank you very much. Find number of parallel circuit in your domestic appliances. Discuss பண்ணலாம். With this permission,